Krishna Maharaj, Dandut Pranam Maharaj. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Mahavishnupadaya Krishna Prasad Shrimati Bhakti Swami Nityanamane Saraswata Devi Gauravani Prashadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadishachadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Gaur Bhakta Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Rama Rama. Hare. Are we reading from verse 12 today, is it? Yes, Maharaj. That's an interesting verse. Reading from Srimad Bhagavatam, chapter 10 to 11, chapter 12, verse 12. Nāvidan mayy anuṣaṅga-baddha svam ātmānam tathedam yathā samādhau munayo bdhi-toye nadyaḥ praviṣṭā nāma-rūpe. Translation, my dear Uddhava, just as great sages in yoga are transmerged into self-realization like rivers merging into the ocean and are thus not aware of material names and forms. Similarly, the gopīs of Vrindavan are so completely attached to me in their minds that they do not think of their own bodies or of this world or of their future lives. Their entire consciousness was simply bound up. The words svam ātmānam tathedam indicate that while for ordinary persons, one's personal body is the most near and dear thing, the gopis consider their own bodies to be distant and remote, just as a yogi in samadhi trance considers ordinary things around his physical body or his physical body itself to be most remote. When Krishna played on his flute at night, the gopis immediately forgot everything about their so-called abundant children and went to dance with Lord Krishna in the forest. These controversial points have been clearly explained in the book Krishna by His Divine Grace Swami Prabhupada. The basic explanation is that Lord Krishna is the source of everything, and the gopis are the Lord's potency. Thus, there is no discrepancy or immorality in the Almighty Personality of Godhead's loving affairs with His own manifest potency, the gopis, who happen to be the most beautiful young girls in God. There is no illusion on the part of the gopis. They are so attracted to Lord Krishna that they do not care to think of anything else, since all existence is situated within the body of Lord Krishna. There's no loss for the gopis when they concentrate on the Lord. It is the nature of very deep love to exclude all objects except the beloved. However, in the material world, where we try to love a limited temporary object such as our nation, family, or personal body, or exclusion of other objects constitutes ignorance. So when our love is intensely concentrated on the Supreme Personality of Godhead, the origin of everything, such concentration cannot be considered ignorance or small-mindedness. Example of the sages in samadhi is given here only to illustrate exclusive concentration on a single object. Otherwise, there's no comparison between the ecstatic love of the gopis and the dry meditation of the yogis who merely try to understand that they are not the material bodies. The gopis have no material bodies to become detached from and were personally dancing with and embracing the absolute truth. One can never compare the exalted position of the gopis to that of mere yogis. It is stated that the bliss of impersonal Brahman realization cannot be compared to even an atomic fragment of the blissful ocean of love. Intimate attachment is like a strong rope that binds the mind and heart. In material life, we are bound
to that which is temporary and illusory, and therefore such binding in the heart causes great pain. However, if we bind our minds and hearts to the eternal Lord Krishna, the reservoir of all pleasure and beauty, then our hearts will expand unlimitedly in the ocean of transcendental bliss. One should understand that the gopis were not in any way inclined towards impersonal meditation, in which one denies the reality of variegated creation. The gopis did not deny anything, they simply loved and could not think of anything else. They only rejected whatever impeded their concentration on Lord Krishna, cursing even their eyelids, which blinked, and thus removed Krishna from their sight for its split second. Swami has stated that all sincere devotees of the Lord should have the courage to remove from their lives anything that impedes their progressive march back to Godhead. Here's another verse describing the love of the gopis. இங்கு பார்க்கிறோம் மேலும் ஒரு ஸ்லோகம் கோபியர்களின் பக்தியை பற்றி புகழ்ந்து கூறுகிறது. And like the previous verse, this is showing the unique position of the gopis. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் உள்ளதை போல இங்கு கோபியர்களின் அந்த விசேஷமான தன்மையை இது குறிப்பிடுகிறது. And here what is described is their intense concentration on Krishna. இங்கு எது கூறப்படுகிறது என்றால் அவர்களது தீவிரமான மன ஒருமைப்பாடு பகவானின் மேல் எப்படி உள்ளது என்பது. And because of that, they were not aware of anything else. இதன் விளைவாக பகவானை தவிர அவர்கள் அனைத்தையும் மறந்து போனார்கள். They weren't aware of the bodies, they weren't aware of the outside world. தங்கள் சரீரத்தையும் வெளி உலகத்தையும் அவர்கள் மறந்து போனார்கள். And the comparison is given with the sages in samadhi. இது சமாதியில் இருக்கக்கூடிய யோகிகளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. And another comparison is given rivers merging into an ocean. மேலும் நதிகள் எவ்வாறு சமுத்திரத்தில் கலக்குமோ அதனுடனும் ஒப்பிடப்படுகிறது. And when the rivers merge in the ocean, it looks as if they've disappeared. நதிகள் சமுத்திரத்தில் கலந்தவுடன் அவை மறைந்து போகின்றன, அவற்றின் தனித்தன்மையை இழக்கின்றன. And when the yogi is in samadhi, then again there is disappearance of his identity. சமாதியில் இருக்கும் யோகிக்கும் கூட அவருடைய தனித்தன்மை மறைந்து போகிறது. So this looks a little bit impersonal if we apply this to the gopis. இதை பக்தர்களுக்கு நாம் இதை ஒருமைப்படுத்தும் பொழுது அது ஏதோ ஒரு அருவவாதம் போல தோன்றுகிறது. The gopis, of course, were also concentrating like the yogis. கோபியர்களும் யோகிகளைப் போல தங்களுடைய மனத்தை ஒருமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் கிருஷ்ணர் மேல். But their concentration was much different. ஆனால் அவர்களது மன ஒருமைப்பாடு மிகவும் வித்தியாசமானது. But because the yogis have some sort of intensity in the trance, the gopis are compared to them. யோகிகளுக்கு அவர்களது சமாதியில் ஒரு ஒருமைப்பாடு மன ஒருமைப்பாடு இருப்பதனால் அதை கோபியர்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டது. Not mean that everyone should imitate the yogis. இதன் பொருள் எல்லோரும் யோகிகளைப் போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல. We find elsewhere when it's describing absorption in the Lord, then examples are given of various devotees. And then it also gives the example of demons like Kamsa. வேறு இடங்களில் பகவான் மேல் மனத்தை ஒருமைப்படுத்துவதை சொல்லும் பொழுது பல பக்தர்களின் உதாரணங்கள் தரப்பட்டன. மேலும் சில அசுரர்களுடனும் கூட இந்த ஒப்பீடு செய்யப்பட்டது. So the big demons also concentrate on the Lord intensely. சில பெரும் அசுரர்கள் கூட பகவான் மேல் தங்கள் மனத்தை மிகவும் ஒருமைப்படுத்தினார்கள். They also attain the Lord. அவர்களும் பகவானை அடைந்தார்கள். But such verses do not indicate that we should be like demons and concentrate on the Lord in hatred. ஆயினும் அந்த ஸ்லோகங்களின் பொருள் நாமும் அசுரர்களைப் போல பகவான் மேல் வெறுப்பின் மூலமாக அவரிடம் மனத்தை ஒருமைப்படுத்த வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. So the demons are simply mentioned because their meditation was also intense. அசுரர்கள் ஏன் அங்கு கூறப்பட்டார்கள் என்றால் அவருடைய தியானம் மிக தீவிரமாக இருந்தது என்ற அந்த ஒரே காரணத்தினால். So the same may also be said here. The gopis compared to yogis because in our material world, the yogis are considered to be great examples of concentration of mind. இங்கும் அதே விதத்தில் தான் கோபியர்கள் யோகிகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டார்கள். இந்த பௌதிக உலகத்தில் யோகிகளைத்தான் நாம் மன ஒருமைப்பாட்டிற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். However, this is maybe you could say somewhat superficial because the object of meditation is different
in the yogis. ஆனால் இது வெறும் மேலோட்டமான ஒரு ஒப்பீடு தான். ஏனென்றால் அவர்கள் எதன் மேல் தியானம் செய்வார்கள் என்பதை பார்த்தால் இரண்டு பேருக்கும் பெரும் வேறுபாடு உள்ளது. The yogis experience the bliss of Brahman. யோகிகள் பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். And the gopis are experiencing the wonderful form and pastimes of Krishna. கோபியர்களோ கிருஷ்ணருடைய அருமையான உருவத்தையும் அவருடைய லீலைகளையும் அனுபவிக்கிறார்கள். So that is quite different. எனவே இது மிகவும் வேறுபாடு உள்ளது. So therefore there is comparison is partially true, but we cannot therefore equate the gopis with the yogis. இந்த ஒப்பீடு ஓரளவுக்கு தான் பொருந்துமே தவிர முழுமையாக கோபியர்களையும் யோகிகளையும் நாம் ஒப்பிடுவதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. So and of course when the yogis are concentrating, what are they concentrating on? Ultimately it is no form, no qualities, no activities. யோகிகள் தங்களுடைய மனத்தை ஒருமைப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் எதன் மேல் ஒருமைப்படுத்துகிறார்கள்? எதுவும் இல்லாத ஒரு அருவத்தின் மேல் தான் அவர்கள் தியானம் இருக்கிறார். So the intensity of concentration, the object of concentration are quite different. எனவே நாம் எந்த பொருளின் மேல் நம் மனத்தை ஒருமைப்படுத்துகிறோம் என்பது மிகவும் வித்தியாசப்படுகிறது. But the similarity is that the yogis forget external world and their bodies, and the gopis also forget their bodies and external world. ஆனால் இருவருக்கும் உண்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் யோகிகளும் தங்கள் சரீரத்தை மறந்து போகிறார்கள். அதே போலவே கோபியர்களும் தங்களுடைய சரீரத்தை பகவானது அந்த பக்தியில் மறந்து போகிறார்கள். The gopis forget because of their prema. கோபியர்களின் மறதி அவர்கள் பிரேமையினால் உண்டாகிறது. The sages forget because of Brahman. ஆனால் இந்த யோகிகளின் மறதி ஏன் உண்டாகிறது என்றால் பிரம்மத்தின் மேல் அவர்கள் மனத்தை செலுத்துகிறார்கள். So therefore there is similarity and there is also a difference. எனவே இங்கு ஒரு ஒருமைப்பாடும் ஒரு வேற்றுமையும் நிலவுகிறது. This example of the rivers emerging in the ocean is often given. நதிகள் சமுத்திரத்தில் கலக்கக்கூடிய உதாரணம் அடிக்கடி தரப்படுகிறது. When the rivers go in the ocean, then we don't see the Ganga or the Jamuna or the Kaveri or anything. It's all ocean. நதிகள் சமுத்திரத்தில் கலந்த பிறகு அது கங்கை, யமுனை, இதர நதி என்ற அதன் வேறுபாடு காணப்படுவதில்லை. அவை அனைத்தும் சமுத்திரமாகி விடுகின்றன. So the gopis, when they were absorbed in prema and rasa, then they forgot all about their names and their relationships, etc. கோபியர்கள் பிரேம ரசத்தில் பகவான் மேல் மனத்து ஒன்றி இருந்த பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய பெயர், தங்களுடைய குடும்ப உறவுகள் அனைத்தையும் மறந்தார்கள். But this does not mean that the gopis merged into Krishna. ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்குள் கரைந்து போனார்கள் என்பது பொருள் அல்ல. So of course the example ultimately comes from the Upanishads. இறுதியாக இந்த ஒப்பீடு உபனிஷத்துகளிலிருந்து வருகிறது. There are similar statements about rivers merging into the ocean. அங்கும் நதிகள் சமுத்திரத்தில் கலக்கக்கூடிய அந்த ஓமை தரப்படுகிறது. And again, the idea is that some of the qualities seem to disappear at that time. அந்த சில குணங்கள் அந்த சமயத்தில் மறைந்து போகின்றன என்பதை அது குறிப்பிடுகிறது. So we can explain that in terms of yes, names and forms disappear for the devotee when he's absorbed in the Lord, but that means that material names and forms disappear. ஒரு பக்தருக்கு தன்னுடைய பெயரும் தன்னுடைய உறவுகளும் மறந்து போகின்றன என்றால் அவர் பௌதிகமான பெயரையும் உடலையும் மறந்து போகிறார் என்பதே பொருள். So in this way there is some sort of disappearance, but it's a disappearance of material qualities for the devotees. எனவே ஏதோ ஒன்று மறைந்து போகிறது என்கிறது உண்மைதான். ஆனால் அது பௌதிக பெயர்களும் பௌதிக உறவுகளும் மட்டுமே என்பது பக்தர்களுக்கு பொருந்தக்கூடியதாகும். Now we may argue that the gopis don't have material bodies. கோபியர்களுக்கு பௌதிக சரீரம் இல்லையே என்று நாம் அதை பற்றி ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம். So how do they forget their bodies? It's not material. அவர்கள் மறந்து போகிறார்கள் என்றாலும் கூட அவர்களது சரீரம் பௌதிகம் ஆனது அல்லவே. So it's not that they completely forget, but in past times they have a certain type of identity. எனவே அவர்கள் முழுமையாக உடலை மறந்தார்கள் என்பது பொருள் அல்ல. ஆனால் லீலைகளின் காரணமாக அவர்கள் உடலுக்கு சில அடையாளங்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். So they are cowherd girls. அவர்கள் இடைய பெண்கள்.
and they live with their husbands, and they have the in-law parents, etc. தங்கள் கணவருடன் வசிக்கிறார்கள், தங்களுடைய பெற்றோர், தங்களுடைய மாமனார் மாமியார் என்று இருக்கிறார்கள். So when they remember Krishna, then they forget all of this. கிருஷ்ணரை நினைக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த உறவுகள் அனைத்தையும் மறக்கிறார்கள். But of course, even that is not material, or that even the obstacles are spiritual. ஆனால் அவையும் கூட பௌதிகமானவை அல்ல. அவர்களுக்கு இருக்கும் தடைகள் கூட பௌதிகமானவை அல்ல. So the gopis are a little bit different from the example given of people who are doing sadhana in the material world and get to a high level of bhakti and forget their material bodies. கோபியர்கள் இந்த விதத்தில் சாதனா பக்தர்களிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள். சாதனா பக்தர்கள் சாதனை செய்து முன்னேற்றம் அடைந்து சிறிது சிறிதாக தங்கள் சரீரத்தை மறக்கிறார்கள். So they forget certain aspects of their spiritual identity. எனவே கோபியர்கள் தங்களுடைய ஆன்மீக அடையாளங்களில் சிலவற்றை மறக்கிறார்கள் என்று நாம் அறிய வேண்டும். So this is to glorify the intensity of prema of the gopis. இது கோபியர்களின் பிரேமத்தின் தீவிரத்தன்மையை நமக்கு எடுத்து காட்டுவதற்காக கூறப்பட்டது. Because of the intensity of their love, then these particular symptoms manifest. இந்த தீவிரமான அன்பின் காரணமாக இத்தகைய அடையாளங்கள் வெளிப்படுகின்றன. So just as the previous verse pointed out unique quality as the gopis, so this verse also shows their unique quality. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்திலும் கோபியர்களின் சில விசேஷ தன்மைகள் கூறப்பட்டன. இந்த ஸ்லோகத்தில் மேலும் சில விசேஷ தன்மைகள் நமக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றன. So Krishna himself noted this intense love. கிருஷ்ணரே இந்த தீவிரமான அன்பை கவனிக்கிறார். We see that the other associates in Vrindavan do not forget their identities. பகவானுடைய இதர சகாக்கள் தங்களுடைய அடையாளங்களை மறப்பதில்லை. So the gopis are quite unique. இவ்விதத்தில் கோபியர்கள் மிகவும் விசேஷத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள். And therefore Krishna tells the gopis that your dedication is so much, you're willing to sacrifice everything for me, get everything, that I cannot repay you. எனவே கிருஷ்ணர் கோபியர்களிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் என் மேல் எந்த அளவு பற்று வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் அனைத்தையும் எனக்காக உங்களால் துறக்க முடிகிறது. எனவே உங்களுடன் நான் பட்ட கடனை என்னால் தீர்க்க முடியவில்லை என்கிறார். I cannot forget all my relationships, give up all relationships that you do. என்னால் என்னுடைய அடையாளங்களையோ என்னுடைய உறவுகளையோ என்னால் மறக்க முடியாது. ஆனால் உங்களால் அது முடிகிறது. So this, of course, is a part of pastimes. They're the material, the relationships they have with their husbands and parents, etc., is not material anymore. இது எப்படி என்றாலும் இது லீலையின் ஒரு பகுதியே ஆகும். அவர்கள் கோபியர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து உறவுகளும் ஆன்மீகமானவையே. But this is an arrangement of the Lord, but they forget those restrictions and they overcome those obstacles to please Krishna. ஆனால் பகவான் இங்கே எதை குறிப்பிடுகிறார் என்றால் அந்த உறவுகள் அனைத்தும் தரக்கூடிய அந்த தடங்கல்கள் அனைத்தையும் மீறி கோபியர்கள் பகவானுக்கு தங்களை சரணாகதி செய்கிறார்கள் என்பதையே அவர் அறிவுறுத்துகிறார். So because of that complete dedication, Krishna is also completely dedicated to the gopis. கோபியர்களின் அந்த முழுமையான சரணாகதிக்கு பதிலாக பகவானும் தன்னையே அவர்களுக்கு அளிக்கிறார். And he's able to express this nicely to Uddhava. இதை பகவான் புத்தவருக்கு மிக அருமையான விதத்தில் தெரிவிக்கிறார். As I mentioned the other day, Uddhava was very qualified to receive this knowledge. முன்றைய தினங்களில் நான் கூறியது போல உத்தவருக்கு இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு மிகுந்த தகுதிகள் இருந்தன. He could appreciate the exalted position of the gopis. அவரால் கோபியர்களின் இந்த உன்னதமான நிலையை புரிந்து பாராட்ட முடிந்தது. So in this way, Krishna himself is glorifying the gopis. இவ்வாறு கிருஷ்ணரே கோபியர்களை புகழ்ந்து கூறுகிறார். So when we see these verses, we should also understand the exalted nature of that love. இந்த ஸ்லோகங்களை காணும் பொழுது நாமும் இந்த பிரேமையின் உன்னதமான நிலையை அறிந்து பாராட்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். At the same time, we should not attach any material ideas to that love. அதே சமயம் இந்த பிரேமையை பௌதிகமான சில உணர்வுகளுடன் நாம் ஒப்பிடக்கூடாது. It's the highest love, it's the most intense love, it's also the purest. இதுதான் மிக உயர்ந்த அன்பு, மிக தீவிரமான அன்பு, மிக தூய்மையான அன்பு. So therefore the gopis are
faultless. எனவே கோபியர்கள் குறைபாடற்றவர்கள். So that is how we accept the gopis. இவ்விதமாகத்தான் நான் கோபியர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். From the material point of view, we can criticize them. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் நாம் குறை கூறலாம். Why did they give up their family? Why did they give up their husbands? ஏன் அவர்கள் குடும்பத்தையும் கணவரையும் கைவிட்டார்கள் என்று கேட்கலாம். But then that's also explained. ஆனால் அதுவும் விவரிக்கப்பட்டது. In one sense, that they are eternally the consorts of Krishna. ஒரு விதத்தில் அவர்கள் அனைவரும் நிரந்தரமாக பகவானுடைய பத்னிகள் ஆவார்கள். So their apparent marriage with husbands and their families, etc., is a yoga maya. அவர்கள் கணவர்கள் மற்றும் இதர உறவுகள் அனைத்தும் யோகமாயையாகும். And ultimately, they are there simply to stimulate the gopis' love for Krishna. இறுதியில் இவை அனைத்தும் ஏன் இருக்கின்றன என்றால் கோபியர்கள் கிருஷ்ணன் மேல் கொண்டுள்ள பிரேமையை மேலும் தூண்டுவதற்காக. So there are many different obstacles to prema. பிரேமத்திற்கு ஏராளமான தடைகள் இருப்பினும் கூட there may be physical obstacles. அவை பௌதிகமான such as Krishna going to Mathura or Dwarka. உதாரணமாக கிருஷ்ணர் மதுராவுக்கோ துவாரகாவுக்கோ செல்லும் பொழுது ஏற்படும் தடைகள். Or Krishna going out into the fields in the daytime. ஆனால் பகல் பொழுதில் மாடுகளை மேய்ப்பதற்காக ஒரு மலைக்கு செல்கிறார். But a more difficult obstacle is the obstacle of attachments. Maharaj? And a more difficult obstacle is the obstacle of family attachment. ஆனால் இதைவிட தீவிரமான ஒரு தடை என்னவென்றால் குடும்ப உறவுகள். So the gopis overcame that family attachment. ஆனால் கோபியர்களோ இந்த குடும்ப பற்றுகளையும் தாண்டி வந்தார்கள். They did not think of that at all. அவர்கள் அதை பற்றி சிந்தனை கூட செய்யவில்லை. In fact, they didn't even think of their own bodies. அவர்கள் தங்கள் சரீரத்தையே மறந்தார்கள். So this shows the intensity of their love. இது அவர்களது அன்பின் தீவிரத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. But again, we can't even compare it to material attachment to family. இதே ஆனால் பௌதிக விஷயங்களோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. But it is somewhat similar. We see in the material world, people are attached to their families. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள மக்களும் தங்கள் குடும்பத்துடன் எந்த அளவு பற்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அதன் விளைவாக நாம் ஓரளவு ஒப்பிட்டு நோக்கலாம். So, of course, this is spiritual, and the family is much different. So the attachment is ultimate. ஆனால் இங்கு ஆன்மீகமாக இருந்த போதிலும் அந்த பற்றுதல் என்பது நாம் ஒப்பிட்டு நோக்குவதற்கு உதவுகிறது. And the attachment to family that they overcome is an obstacle created by. இவ்வாறு அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த தடைகளும் கூட குடும்ப உறவுகள் என்னும் தடைகளும் கூட அந்த யோகமாயினால் உண்டாக்கப்பட்ட தடைகளே ஆகும். And this shows the intensity of the gopis. இது கோபியர்களின் தீவிர பக்தியை நமக்கு உணர்த்துகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Suresh Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. Pranam. Maharaj, you mentioned about Krishna mentioning to gopis that the magnitude of love which gopis had for Krishna was not able to repay at that point of time. Maharaj, Acharyas are also mentioning that Mahaprabhu, when he appeared, his mood of bhava, of Radha Bhav, Mahabhav, he separated himself to taste the separation, what gopis went through when they were separated from Krishna. In one sense, can we say that Mahaprabhu's appearance was in one sense to repay that debt to gopis by separating himself and feeling that separation for Krishna? கோபியர்களிடம் பட்ட கடனை தீர்க்க முடியவில்லை என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். இப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வரும்பொழுது அவரும் தன்னுடைய குடும்ப உறவுகளிடமிருந்து தன்னை பிரித்துக் கொண்டு அவர் பகவானுடைய பக்தியை செய்கிறார். எனவே கோபியர்களிடம் பட்ட கடனை தீர்க்கும் விதமாகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை செய்தார் என்று ஒரு விதமாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, I've never seen it explained that way. ஆனால் அது அந்த விதமாக விளக்கப்படவில்லை. The debt is that he cannot give up what they give up. Maharaj? He cannot give up what they give up.
அவர் கடன் என்று எதை குறிப்பிட்டார் என்றால் அவர்கள் எவற்றை விட்டார்களோ அதை பகவானால் விட முடியவில்லை என்பதை குறிக்கும். Does not give up Yasoda and Nanda. அவர் யசோதையையும் நந்தனையும் விடவில்லை. Whereas the gopis forget about their parents and their in-laws and everything. ஆனால் கோபியர்களோ தங்கள் பெற்றோர்களையும் தங்களுடைய திருமணமான அந்த உறவுகளையும் மறந்தார். So to that extent, he cannot repay them, respond equal. He cannot respond equally to that. இவ்விதமாக பார்ப்போமானால் கோபியர்களுக்கு சமமான நிலையில் பகவானால் அந்த அன்பு பரஸ்பரத்தை காட்ட முடியவில்லை என்பதை அவர் கூறுகிறார். Maharaj, this one from Vaishnav Seva Prabhu. Maharaj, you mentioned that the prema of gopis is much intense, that it overcomes whatever role they play in their pastimes. However, when they come and take the role of acharyas in Chaitanya Leela, we see till the end of their role they play, they don't exhibit symptoms of overcoming their temporary identity and exhibit their real identity. Is that an arrangement of the Lord? கோபியர்கள் தங்கள் குடும்ப உறவுகள் அனைத்தையும் கடந்து கிருஷ்ணரிடம் பிரேமம் செலுத்தினார்கள் என்று காண்கிறோம். ஆனால் அவர்களை ஆச்சாரியர்களாக வரும்பொழுது இறுதி காலம் வரை அவர்கள் இந்த பிறவிக்கான அடையாளங்களை அவர்கள் விடவில்லை. இது பகவானுடைய ஏற்பாடு என்று கொள்ளலாமா? In Lord Chaitanya's pastimes, we see that the aspect of Krishna is hidden. சைத்தன்ய லீலையில் கிருஷ்ணர் என்னும் அந்த பாவம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதை காண்கிறோம். So Lord Chaitanya does not display himself as Krishna or God. சைத்தன்யர் தன்னை கிருஷ்ணராகவோ கடவுளாகவோ காண்பிப்பதில்லை. Gadadhar does not display himself as Radha. ராதாராணியாகவும் கதாதர் தன்னை காட்டிக்கொள்ளவில்லை. So they're all playing the role of human beings. அனைவரும் ஒரு மனிதர்களாக அந்த லீலையை புரிந்தார்கள். So yeah, in this sense, they all cover up their identities to some degree. அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் உண்மையான அடையாளங்களை மறைத்தார்கள். However, certain qualities do manifest, and by those qualities we can identify who they were in Krishna's past. இருப்பினும் அவர்களது சில விசேஷமான குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன. அவற்றை கொண்டு கிருஷ்ண லீலையில் அவர்கள் என்னவாக இருந்தார்கள் என்று நாம் ஊகிக்கிறோம். Thank you, Maharaj. The next one is from Bhakta Roop Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. This question is from a devotee about Madhurya Ras. To practice Madhurya Ras, does the person necessarily need to be in a female body? We understand Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited Madhurya Ras. Are other devotees in male body who were in Madhurya Bhav? Thank you, Hare Krishna. Yeah, well, the Gosamis were Mandaris, so that's obviously also there. And we find that in Puri we have Lalita and Vichaka there in the form of Ramananda Roy and others, Rup Damodar and others. So, in other words, as far as sadhakas are concerned, it doesn't matter what body they have in the material world, they can cultivate a relationship as a gopi or whatever, spiritual identity. But that's not attached, it's not related to the material world. மாதுரிய ரசத்தை ஒரு பெண்ணின் சரீரத்தில் தான் வெளிப்படுத்த முடியுமா? கேள்வி. பதில், ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் மஞ்சரிகளே ஆவார்கள். அதே போல அந்த கோபியர் அந்த பௌதிகமான ஆண் சரீரத்தை பெற்றிருந்தாலும் நாம் சாதக பக்தர்கள் மானசீகமாக அந்த கோபியர்களின் பாவத்தை, அந்த பெண்களின் கோபியர்களின் பாவத்தை நாம் பயிற்சி செய்வதற்கு நமக்கு தடை இல்லை. Thank you, Maharaj. The next one from Simha Sudarshan Prabhu. Can we say that the Bhauma Vrindavan, where Krishna takes birth and performs Leela in the material world, is more glorious than the spiritual Golok Vrindavan itself, because a devotee with Vatsalya Ras is able to see baby Krishna, and a devotee is able to see chivalrous Leela of killing demons in Bhauma Vrindavan, whereas in the spiritual world, Golok Krishna is in Paugunda stage only and not as a child, and chivalrous pastimes are not available. பௌம கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதிக பாக்கியசாலிகள் என்று கூறலாமா? ஏனென்றால் பூமியில் இருக்கும் பொழுது பகவான் பால்ய லீலைகளை செய்யும் அதே சமயத்தில் அசுரர்களை கொல்லக்கூடிய அந்த வீரிய ரசத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள கோலோகத்தில் இந்த வீரிய ரசத்திற்கான
வாய்ப்புகள் இல்லை. Anuṣaṅga-baddha mentions that some people say that the pastimes of Krishna in the material world are more attractive for that reason. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூரும் இதை கூறுகிறார். சிலர் பௌதிக உலகத்தில் பகவான் செய்யக்கூடிய லீலைகள் இந்த காரணத்தினால் அதிக கவர்ச்சிகரமாக உள்ளன என்று. However, in the spiritual world, though Krishna doesn't go through different ages, those who are in Vatsalya rasa see him still as if he were a small child. ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் கிருஷ்ணர் படிப்படியாக வளர்வது என்பதை நாம் காணாவிட்டாலும் கூட அந்த வாத்சல்ய ரசத்தில் இருப்பவர்கள் அதை உணர்கிறார்கள். Just as when Nanda and Yasoda met Krishna and Balarama at Kurukshetra, they treated them like small children and they put them on their laps. நந்த யசோதா குருக்ஷேத்திரத்தில் கிருஷ்ண பலராமரை சந்திக்கும் பொழுது அவர்களை அப்பொழுதும் கூட குழந்தையாக நடத்தினார்கள், தங்கள் படியில் அமர்த்தி கொண்டார்கள். So in the spiritual world, things are not limited like this world. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரையறைகள் அங்கு இல்லை. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, this is regarding a question on the Rasa Leela pastime. Is that some of the cowherd girls, for some reason, maybe I think this is reference to Laghu Vaishnava Toshini, wherein it is mentioned that some of the gopis were not able to join the Rasa Leela with Krishna for some reason. So, Maharaj, the question is it possible that some of the gopis can have Rasa Leela directly in the unmanifest Goloka where without participating in the earthly Gokul? ராசலீலையின் பொழுது சில கோபியர்கள் பகவானுடைய ராசலீலையில் பங்கு பெற முடியவில்லை என்று லகு வைஷ்ணவ தோஷணையில் கூறப்பட்டது. நாம் சில கோபியர்கள் அந்த விதமாக இங்கு பகவானுடைய சங்கத்தை பெறாவிட்டாலும் கூட நேரடியாக ஆன்மீக உலகத்தில் ராசலீலை பங்கு பெறலாம் என்று நாம் கொள்ளலாமா? Those gopis are mentioned in the Bhagavatam. பாகவதத்தில் சில கோபியர்கள் அவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறார்கள். So they were prevented from going to the Rasa Leela. அவர்கள் ராசலீலைக்கு செல்வதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டார்கள் என்று. But they are described as being sadhaka devotees. ஆனால் அவர்கள் சாதக பக்தர்கள் என்றும் கூறப்பட்டது. They had not reached the right qualification for joining Krishna directly. அவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய நேரடி சம்பந்தத்தை பெறுவதற்கான தகுதிகளை இன்னும் பெறவில்லை. And thus, by that separation from Krishna, they burned up the last impurities and they attained qualification. அந்த கிருஷ்ணரின் பிரிவாற்றாமை என்னும் நெருப்பில் அவர்கள் தங்களுடைய களங்கங்கள் அனைத்தையும் எரித்தார்கள். அதன் பிறகு பகவானை அடைந்தார்கள். Thanks, Maharaj. The next one from Swarnamadhav Prabhu. Hare Krishna Maharaj, do the gopis remember their family relations again when they go back after the rasa dance? கோபியர்கள் ராசலீலையிலிருந்து திருப்பி செல்லும் பொழுது தங்களுடைய குடும்ப உறவுகளை மீண்டும் நினைவு கூர்ந்தார்களா? Of course, because again the next evening they have a Rasa Leela, they have to become their families. நிச்சயமாக அவர்கள் ராசலீலை முடிந்த பிறகு தங்கள் குடும்பத்தை நிராகரித்து போனார்கள் என்று எதுவும் கூறப்படவில்லை. Thank you, Maharaj. The next one is an online question, Maharaj, I guess coming from YouTube. Slightly longer, Maharaj, but just let me quickly read that. Is Maharaj, gopis left their families to serve Krishna. By reading such topics, some may do the same, leaving their families or not obeying their parents and tell everyone that Krishna is their lover. We also have seen there are some extreme cases where they only want Krishna as their lover or husband. This is creating disturbances to the family members. How to tell women who want to follow Gopi or Mirabai example is not proper, because when they read such scriptures, they want to follow this. How did the family members in Vrindavan were able to digest this as their young daughters, even wives, leaving family to associate with the Lord? It's a long question, Kalanidhi Prabhu. இந்த கிருஷ்ண லீலைகளை பார்த்துவிட்டு கோபியர்கள் தங்கள் குடும்பத்தையும் தங்கள் கணவனையும் மறந்து கிருஷ்ணரிடம் சென்றார்கள் என்பதை பார்த்து சில பெண்கள் தவறான முடிவுக்கு வருகிறார்கள். நாங்களும் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டோம், நாங்களும் எங்கள் பெற்றோர்களை நிராகரிப்போம், எங்களுக்கு கிருஷ்ணரே ஒரே காதலர், நாங்கள் அவர் பின்னாலேயே செல்வோம் என்று நினைத்து குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுகிறார்கள். இந்த பிரச்சனைகள் அந்த பிரஜபூமியிலும் இந்த விதமாக நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும். கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை பின்னால் செல்லும் பொழுது அவர்கள் குடும்ப உறவுகளை மறந்தார்கள். இதை அவர்கள் எவ்வாறு ஜீரணித்துக் கொண்டார்கள்?
நாம் இதை எந்த விதமாக அணுக வேண்டும் இந்த பிரச்சனையை? You cannot really compare the gopis rejecting their family members and a person in the material world rejecting their family. கோபியர்கள் தங்கள் குடும்ப உறவுகளை நிராகரிப்பதையும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒருவர் நிராகரிப்பதையும் நாம் ஒன்றாக கருத முடியாது. The gopis are perfected. The person in the material world is doing sadhana. கோபியர்கள் சாதனையின் மூலமாக தங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை பூர்ணமான நிலையை அடைந்தவர்கள். Gopis don't have material bodies. அவர்களுக்கு பௌதிக சரீரங்கள் இல்லை. And these so-called obstacles they explain are arrangements of Krishna. அவர்கள் அனுபவித்த அந்த தடங்கல்கள் கூட கிருஷ்ணரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆன்மீகமான தடங்கள். The obstacles in the material world are created by maya. பௌதிக உலகின் தடைகள் மாயையால் உண்டாக்கப்படுவன. And karma. மற்றும் நம்முடைய கர்மாவின் விளைவாக. So, of course, if one is very, very qualified, one can give up one's family. ஒருவருக்கு உயர்ந்த தகுதிகள் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் குடும்பத்தை விடுவது ஏற்புடையதாகும். But that is very rare. ஆனால் அது மிக மிக அபூர்வமானது. So the normal case is that we don't encourage that. எனவே பொதுவாக நாம் இத்தகைய செயல்களை ஆதரிப்பதில்லை. And to think one is on that level is due to pride. ஒருவர் தன்னை அந்த நிலையில் இருப்பதாக கருதுவது கர்வத்தின் விளைவு. Thank you, Maharaj. The next one from Srinivas Nitai Prabhu. The confidential reasons for Lord Chaitanya's appearance are mentioned in Chaitanya Charitamrita Adi Leela. Through which pastimes did Lord Chaitanya demonstrate that he fulfilled these objectives during his manifest pastimes? சைத்தன்ய மகாபிரபு சில அந்தரங்க காரணங்களுக்காக அவதாரம் செய்தார். அவற்றை அவர் எவ்வாறு நிறைவேற்றிக் கொண்டார் என்பதை எந்த ஸ்லோகங்களும் லீலைகளும் நமக்கு உணர்த்துகின்றன. Well, there's no particular pastime, but we can say that when he was in Puri and he was in various ecstatic ecstasy, those will illustrate his the three reasons: the greatness of Radha's love, what she experiences in Krishna, etc. அது தனிப்பட்ட முறையில் கூறப்படவில்லை என்றாலும் கூட அவர் பூரியில் சென்ற பொழுது அந்த அந்திய லீலையின் பொழுது எந்த விதமாக அந்த உன்னதமான கிருஷ்ணருடைய பிரிவாற்றாமைகளை உணர்ந்தார்கள் என்பதன் மூலமாக இது நமக்கு உணர்த்தப்படுகிறது. Maharaj, one final question because I don't see here. Guru Prabhu, do you see anything on online or Facebook? No? Okay. No. Maharaj, just one final question is that in our Acharya's disciplic succession, we see that before the appearance of Madhavendra Puri, the Madhurya Ras was not very elaborately discussed, or even the manifestation was only very prominent in the appearance of Madhavendra Puri. Was that a reason because Mahaprabhu was going to appear and that was a precursor, or was that the reason to glorify Madhavendra Puri's exalted position as a devotee of the Lord? ஆச்சாரிய பரம்பரையில் பார்த்தால் மாதவேந்திர புரி பாதுக்கு முன்னால் இந்த மாதிரிய பாவத்தை யாரும் உணர்த்தவில்லை. இது கிருஷ்ணனுடைய ஏற்பாடா, அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றுவதற்கு சிறிது முன்னோடியாக அவர் வர வேண்டும் என்பதா, அல்லது மாதவேந்திர புரியின் உன்னதமான நிலையை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காகவா? We can say it's arrangement of the Lord, just as when Krishna appeared, that he told the devatas to appear within the Yadu dynasty. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணனுடைய ஏற்பாடுகள் என்றுதான் கூற வேண்டும். எவ்வாறு கிருஷ்ணர் அவதாரத்துக்கு முன்னால் அனைத்து தேவதைகளும் இந்த யது வம்சத்தில் பிறந்தார்களோ அதை போல. Thank you, Maharaj. I guess that's it for today. Thank you so much for your time, Maharaj. Dandavat pranams. Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Nirantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Guru Srila Prabhupada ki jai. Devotees, thank you so much for joining. And as a continued regular practice, let's first chant Hare Krishna Mahamantra thrice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama.